Everyone, nakaka-relate ba kayo dito? Panoorin natin. May I go on, sir? Thank you, sir. Hello, good morning everyone. Good morning class. How are you today? Well, it's nice to hear that you are all good and fine. Okay, so there are those students who haven't logged in yet. Okay, where is Jack Rocacorba? Okay, good. Okay, he has already logged in. Murray G. Elmas, okay, he's in. Okay, Crispin, where is Crispin? Okay, so everyone is already around, so we will now start our class. Okay, so class, class, class. Ano sa naman ni oy? Class, hello, class. Hello, class. Hello, class. Wa na may mo reply, wa na may mo tubag. Hello. Wa naman po tingali ko'y load. Hello. Hello, class, kung nakabati mo. Ayaw pagsabas principal, wa na lang tay klase. Welcome sa science class. Oo, naka-online na lahat, di ba? Okay, good morning. Welcome to the science class. So our topic for today is all about volcano. Oo. Very good, Ria. It's all about volcano. John, very good. It's all about volcano. So, I have an example here. This one. Yes, this is a volcano. Yes, volcano po. Opo, 250 na lang. 250 na lang po. Rhea, hindi po ito binibenta. Hindi po to online selling, Rhea. Oh, online class to. Rhea, oo. Anong PM? Anong 250 na lang? Hindi to binibenta. Oo, model lang to ng volcano sa klase natin, Rhea. Oo, hindi po to online. Bakit may nakapasok dito na nanay? Madam, klase po to. Opo, volcano po to. Hindi po to cake. Hindi po to chocolate cake. Opo. Volcano po. Volcano nga po. Volcano ba? We start this problem by isolating the radical on the left side of the equation. So subtracting 6 from both sides, we have the square root of x equals x minus 6. Next, to get rid of the radical, we square both sides of the equation. And notice that on the right side of the equation, the x minus 6 squared must be thought of as x minus 6 times x minus 6. So we have x equals x minus 6 times x minus 6. And foiling the right side, we have x equals x squared minus 12x plus 36. Remember that when an equation has a squared term in it, we must set the equation equal to 0, then factor. So our next step is to move the x to the right side by subtracting x from both sides of the equation to get 0 equals x squared minus 30. Okay, ayan, parang nakarelate ako dun sa unang pinakita. So, ayan po, pampasaya lang po yan. So, nakikita natin ang ating real talk o yung mga bloopers natin sa ating online distance learning. O, ganun din sa ating isa pang modality, yung ating modular
distance learning at ang iba pang modality. So again, welcome everyone. Good morning or good afternoon po sa ating lahat. So yung mga bloopers na yon, pwede naman nating i-minimize yun or i-lessen kung i-apply natin ito. So ano ba ito? Okay, meron tayong tinatawag na weekly home learning plan o yung tawag nating WHLP. So ito ay based sa ating Department of Education Order Number 42 Series 2016 regarding the policy guidelines on daily lesson plan preparation. So yan yung ating ginagamit noon nung wala pang pandemic. Yung ating daily lesson plan, yung ating DLL. So ngayon, meron din tayo yung series August 2020 Division Memorandum number 167. So ito yung division orientation on the utilization of weekly home learning plan. And then, supported ngayon ang ating Division Memorandum number 484 series December 2020. So ito yung ating gagawin ngayon, yung school workshop on the preparation of weekly home learning plan and other learning materials. So yan yung mga memo natin. So ibig sabihin meron tayong mga basis kung bakit natin ginagawa ito. So what is a weekly home learning plan? As described, the weekly home learning plan will be based on the actual class program. It shall be prepared by the subject teacher, implementing distance and blended learning, reviewed by the class advisor, checked by the head teacher, and approved by the school principal. So, nitong nakaraang quarter, nai-apply na natin ito. At kaya hindi na bago sa atin, meron na tayong background kung ano itong ginawa nating weekly home learning plan based sa ating handled na subjects, sa iba't ibang subjects na hawak natin. What are the things needed in preparing weekly home learning plan? Pag gagawa tayo ng weekly home learning plan, i-ready na natin sa ating table, sa katabi natin yung WHLP template. So yan yung sa ating computer, yung soft copy ng ating template provided ng school natin, kaya may mga kopya na tayo niyan. Number 2, yung class program. So nai-forward na rin sa atin. Yan yung mga pinagplanuhan ng ating mga head teachers, ng ating mga chairpersons. And then, yung budget of work, ayan, which was provided by our Department of Education. So, yan yung tinatawag nating BAW. And then, yung prescribed self-learning modules or SLM. So, yan yung inintay natin na hindi tayo basta-basta makapag-prepare ng ating plan kung wala pa yung naihanda ng ating region and ating division, yung mga provided nila sa atin na mga modules by subjects. And number 5, yung ating assessment tools. So yung assessment tools, yung mga different means on how are we going to measure the mastery level ng ating mga estudyante. Maaaring yung ating mga ready-made quizzes, yung mga questions and answer or questions to be answered by our students, yung ating mga puzzles, yung mga analysis na i-present natin sa ating estudyante. What are to be prepared? Sa paghahanda ng WHLP or the Weekly Home Learning Plan, it is made per subject. So, kung ilan yung subject na handle natin, yun yung igagawa natin ng Weekly Home Learning Plan. So, example, ako kung TLE,
Kung meron akong handle na grade 7, at the same time yung TLE sa grade 8, so ibig sabihin, dalawang grade levels ang paghahanda ko ng WHLP dun sa area namin. And number 2, yung consolidated WHLP usually prepared by class advisors. So ito na yung pinagsama-samang WHLP ng isang section. Naandun na lahat yung mga instructions sa lahat ng subject na ituturo dun sa mga estudyante, dun sa section na yon. What are the procedures in developing weekly home learning plan? The procedures in developing weekly home learning plan, number 1, refer to most essential learning competencies o yung tinatawag nating MELC according to different subject areas. Ayan. So ito yung na-forward din sa atin, yung mga competencies doon nakalagay doon sa ating MELC copy, yung kopya ng MELC natin. According to subject or by subject na i-provide sa atin yon ng ating Department of Education. Number 2, gather the self-learning modules and other learning materials needed for self-paced learning mode. So kung ano man yung mga gagamitin nating mga references, mga textbooks, and other learning materials, i-ready na natin yon once we are going to develop this WHLP. Number 3, consider the learning competencies, key concepts, learning tasks needed to track learners' progress. So dito sa number 3 ay ito yung content ng mismong template ng ating WHLP. So naandyan yung kailangan mai-specify natin yung mga learning competencies na dapat na provide natin sa mga estudyante, yung mga case sub nila, yung mga learning tasks na dapat nilang ma-overcome or magawa as activities or outputs. So, by those means ay makikita natin yung progress ng bata on how they absorb yung ating lesson o yung topic na ibibigay natin sa kanila. So this time, let us proceed to the parts of weekly home learning plan. Okay, what are the parts of weekly home learning plan? So in our template, meron yung 5 column. So yung first column ay yung ating day and time. Yung second column ay yung learning area. Third column, learning competencies. Fourth column, learning tasks. At yung huling column ay yung mode of delivery. So yan. So, lahat naman tayo well-oriented na dito sa mga parts ng WHLP. So ngayon, medyo i-review lang natin. Okay, for the first part, or at the first column, naandito yung day and time. So, it must be based on our class program for this school year 2020-2021. So, halimbawa, meron tayong 6 na subjects. So, ito naman, usually, pag 6 na subjects, ang handle mo sa elementary yan. So, they will prepare 6 WHLP para dun sa estudyante nila. Pero sa atin naman, sa ating level, sa secondary, parang karaniwan na sa atin, meron ng 2 preparations only or 2 subject areas na hawak. So, yun na yung pinakang marami sa atin. But then, yung loads natin, yun yung medyo madami sa atin. Merong 6, maximum, and then
may 5, 4, ayan. So, yun naman yung sa mga teaching loads naman natin. So, kung ilan yung ating loads, yun yung igagawa natin ng WHLP. The content of the lesson are just the same. Kung pare-pareho naman ng grade level yun, igagawa man natin ng iba-ibang WHLP. So, papalitan na lang natin yung oras, yung section, pero yung content ng lesson natin, edi yun din naman yun, or ika-copy-paste na lang natin. Okay, kapag gagawa na tayo ng ating WHLP, usually, normally, it's good for 8 weeks. But then, we compressed it, kaya nga, yung first 4 weeks, around first 4 weeks dun sa Enzymafil, and then yung second 4 weeks, more or less 4 weeks, ay para naman sa makabayan subject. So, okay, we anticipate or we hope by January ay start na or resume na natin yung ating klase. So, ang resume natin sa January 4. So, this is just an example, yung aking presentation ng dates. So, week 1, week 2, week 3 hanggang week 8. Okay, yung second part ay yung learning area. It refers to the subjects prescribed to be taken by the learner in a particular grade level. So, doon sa second column, ilalagay lang natin yung ating learning area kung ano yung ituturo natin. So, just like me, I am teaching TLE. So, ilalagay ko TLE. Grade 7 ako, so TLE 7. So, sa aming TLE, meron kaming mga areas. So, ako, under home economics, natapos ko na nga no first quarter yung dressmaking. So, ilalagay ko doon sa column ng learning area ay TLE 7, HE, dressmaking. So, yun lang yung ilalagay natin. Ganun lang kasimple yung ilalagay. So, hindi na kailangang mahaba pa. Doon naman sa third column is composed of the learning competencies. Learning competencies refer to the K-subs. Ano meaning ng K-sub? It means knowledge, skills, attitudes, and values that learners need to demonstrate in every lesson or in every activity. Okay, dito sa learning competency, yun yung ilalagay natin dito sa third column. Makikita natin itong mga learning competency dun sa na-i-provide sa atin na MELC. Doon natin i-base kung ano yung mga dapat nating maituro, ano yung target natin na maituro sa mga estudyante. So, sakop nun yung knowledge, yung skills, at then yung mga attitudes and values na dapat na ma-develop sa bata. So, guided naman tayo dahil makikita natin itong mga ito doon sa MELC na naibigay sa atin ng DepEd. And then, the fourth column is composed of the learning tasks, are formative learning opportunities created for learners to enhance their understanding of the content. The self-instructional modules has learning activities provided for the students. So, we are very lucky dahil yung mga naibigay sa atin na mga modules, yung mga reference na ibibigay natin sa bata ay meron na mga activities na nakalagay doon. So, na-prepare ng ating mga writers. So, napaka dami ng activities. So, kung sobrang madami, pwede naman nating piliin lamang kung ano yung mga activities na ipapagawa natin sa bata. So, hindi ibig sabihin kung bandaming activities doon ay ibibigay mo lahat. So, pipiliin natin kung ano yung best na pwede nating ipagawa doon sa bata. And then, yung learning task, kung ano yung nando sa module, it should match doon sa isusulat natin sa WHLP. Especially yung mga instruction, dapat ay kung ano yung pages, ano yung mga gagawin doon, magmamatch doon sa ilalagay natin sa
WHLP. And then, the last part ay yung mode of delivery. Mode of delivery refers to the method of submission of learning outputs preferred by the learners, like online submission, personal submission by the parents in school, send outputs via Google Classroom using their account provided by the teacher, pwede rin sa Messenger, pwede sa email, or any other platform recommended by the school. So, yung pagsasubmit kasi ng outputs ng bata, depende yun sa kung saan convenient yung ating students and parents. Of course, hindi yung student ang magdadala ng outputs but then the parents or the guardians. Of course, we are protecting the students na hindi lumabas, hindi ma-expose sa ating situation ngayon. So, yun, it's agreed kung saan nila, kung halimbawa, kung personal submission, meron namang agreement, di ba? Merong agreement kung saan at kung anong oras dadalhin yung mga outputs na ginawa nila sa bata. So, yung sa online naman, meron naman sila mga group chats, mga Google Meet para na sa ganon, ma-instruct yung mga bata kung saan nila isasubmit yung kanilang outputs. Okay, so here, meron tayong mga examples ng ating weekly home learning plan. Bali, ang ginawa ko kasi, yung na-sample, yung para sa modular distance learning, tsaka dun sa online distance learning. So, dito sa online distance learning, parang blended na din. So, not totally not purely online, pero blended na, supported by modules din. So, dito, unahin natin yung yung sa modular distance learning. Okay, dito, doon sa taas, so, yan yung pinaka-title ng document. We have there the sample of weekly home learning plan by subject muna. Ito yung we are very used to this. We made our WHLP by subject. So, the next line, lalagay natin dyan yung grade, kung anong grade level. So, sa akin, halimbawa, grade 7, Gladiola, MDL. So, kasi yung Gladiola ko ay modular distance learning. And then, yung third line, week number. So, halimbawa, week 1, we are road to quarter 2. Kaya lalagay natin week 1, quarter 2. And then yung fourth line, yung dates na cover doon sa week na yon. So, example, sa February kami, example lang to we are not yet so sure of the exact dates. So, example, yung week na to, February 1 to 4, year 2021. So, naandito sa baba ay yung 5 column. So, yung first column, date and time, learning area, tapos yung third column ay learning competencies, tapos learning tasks, at yung learning delivery. So, ang ginawa ko dito, para sa week na yon, I have one instruction here, one general instruction narito sa taas. So, halimbawa, yung instruction ko, read and understand the topics on pages 4 and 8, and then write your answers on a piece of paper. So, ibig sabihin, they will use their module, open nila yung pages 4 and 8. So, naandoon yung topics, and then, narito yung learning task nakalagay sa ating first day, mga learning task, and then nilagay ko dito, write your answer on a piece of paper. Kasi diba, sa ating system, hindi na natin pinapasulatan yung ating module. Hindi ko na nilagay kung intermediate paper kasi nga, kahit lagay kong intermediate paper, ang available nila ay yellow paper, yung iba naman ay typewriting, yung iba hindi yellow, merong kulay blue, merong kulay green. So, kaya nilagay ko na lang sa piece of paper. Hindi naman tayo naghihigpit kung anong available nila, hindi na natin sila pahihirapan. And then, eto, sa day and time,
example, February 1, 2021, ang araw kasi ng TLE sa mga MDL noong nakaraang quarter ay Lunes. So it means na dun sa buong Lunes, yung learning task for the week or for the first week ay expected na matapos nila for the whole day. Kasi nga, mas maganda kung matapos na nila para yung mga susunod na araw, ibang subjects naman sila magpo-focus. So, ang example ko ay for week 1. Ayan. So, nilagay ko yung oras nila. Halimbawa, nag-start ng 7:45 in the morning. Tapos, nag-estimate ako kung ilang learning tasks ang magagawa nila from 7:45 to 9:45 a.m. Ayan. So, depende dun sa topic ko, kung sa tingin ko ay madali namang masagutan yon. So, dito, kaya nga, from 7:45 to 9:45, na-estimate ko or na-budget ko that they could be able to answer learning tasks 1 and 2. Ayan. So, dito, nakalagay sa learning task yung pages kung saan nila matatagpuan yung learning task. And, meron na ring hint kung ano yung activity na yon. Kasi, di talaga natin maiwasan na magtatanong pa rin sila. Parang, sometimes, yung ating students, they lack confidence na yun na nga yun. So, therefore, kahit nabasa na nila, ito yung learning task 1 sa page 8. Pero parang nag-aalangan pa rin sila. So, that's why, naglagay ako dito ng hint na tungkol yun sa ganito. Halimbawa, word pool about sewing tools. So, pag nakita nila yung word pool doon, malelesen na yung yung doubt nila na baka hindi yun. Kasi meron ng clue. Ito. And then, balik ako dito. So, yun nga yung oras sa first column, mga oras, hanggang sa hapon yan. 7:45 hanggang 5 p.m. ang ating Although, the students would be the one to manage their time. Ang i-remind lang natin, ang target natin, matapos nila yung outputs sa buong araw. Dun sa 7:45 to 5 p.m., meron ng doon, baga, there's time for lunch, sa mga snack time sa umaga tsaka sa hapon. Siyempre, hindi naman mawawala yun. And then, second column, ito nga, nabanggit ko kanina, yung aking learning area. Nilagay ko dyan, TLE 7, ang area ko ay sa dressmaking. So, under yan ng home economics kasi may 4 na areas kami sa TLE. Dito naman sa third column, yan yung yung mga nakalagay dito ay nakita ko lang yan doon sa milk nga. Yung sa copy natin ng milk. So, ang totoo naman talaga, we could copy paste tapos ilalagay lang dito sa third column yung learning competencies para doon sa week para sa week na yon. And then dito naman sa number 4, sa column 4, ang katabi naman natin dito, yung titingnan natin dito yung module. So itong mga learning task na to ay kinuha natin doon sa module. So nagawa na naman natin yan noong nakaraan. So we should just be very careful dun sa mga pages. Sa pages kasi minsan, yung parang, yung module natin, be sure na bago natin i-print, may pages na, para pagka tinignan ng bata, hindi sila maliligaw kasi dun tayo nakabase, napakahalaga ng pages sa ating modules. Yun yung basis natin. So dito, bawat learning task, meron akong mga hint or clues kung ano yung tungkol dun sa mga learning task na yun. So, just like here. So, learning task 1, page 8, nasa page 8 yun. This is about the sewing tools at meron dong word pool. So,
So it's a type of matching type. Oh, I'm sorry, it's a type of multiple choice, I mean, correction. So we have here learning test to page 8. Tungkol pa din sa classification of sewing tools. Ang assessment tool naman doon ay merong crossword puzzle. So parang nag-identify sila and then they would be able to provide the answer doon sa mga boxes sa crossword puzzle. Ito naman sa learning task 3 on page 9, identify the parts of lock stitch sewing machine. So doon sa fourth column, dahil modular to, meron naman talaga kaming GC sa Messenger. Kaya talagang yung merong mga cellphone at merong mga data or internet, pero mga data lang, hindi pala totally internet, kaya nga sila nag-modular. Ayan, nakakapag-follow up sila doon. And then, yan, the parents or guardian will submit the outputs every Friday, yung schedule na has been agreed dun sa venue and time. Meron na sila mga agreement doon. Ayan, so yun yung yung sa first week. Okay. Ito yung continuation. Kasi yung doon sa nakaraang page, hanggang learning task 3. So, dito sa week 1 ko kasi hanggang learning task 6. So, itong continuation ng aking WHLP, yan, nakalagay din dito yung mga clues kung ano yung tungkol doon sa bawat learning tasks. So, syempre, dito sa learning competencies, yung pa rin, tsaka dito sa learning area. Pero yung oras, naiiba. Halimbawa, itong learning task 4, nai-estimate ko, kaya nilang sagutan itong learning tasks 4 and 5 from 12:30 to 2:45 bago sila magmerienda sa hapon. Tapos, after their merienda sa hapon, 3 to 5, they could proceed to learning task 6. Parang ganun yung estimation. Pero sabi ko nga kanina, they could still manage their own time. Ayan. So, yung learning delivery, yung pa rin. So, yun yung example ko dyan sa modular distance learning para sa yung WHLP nila sa MDL. Okay. Ito pa rin yung WHLP sa MDL pa rin. Parang this is parang very brief lang to. Wala na siyang mga hint tungkol sa learning task. Basta nilagay ko na lang dito yung learning task and then the pages. Tapos, yung day and time, since sila naman yung magpo-control ng kanilang oras, lagay na lang natin dito, Mondays. Yan, Mondays ang ating TLE. Wala na siyang breakdown ng oras. Ayan. So, yan yung isang way ng ginagawa nating WHLP. Pero dun sa learning area, learning competencies, ganun din, the same, copy-paste lang. Tapos yung learning delivery. So, ang simplified lang dyan yung day and time tsaka yung learning task. The rest, pareho na. Yan. So, yun yung example. Yan yung mga example ko para sa MDL na WHLP. Okay, proceed naman tayo dun sa sample ko para sa blended learning or ODL or blended learning. Ayan. So, kasi ako, meron akong handle na ODL or blended, tsaka yung modular. So, ito yung sample ko naman sa aking online. So, minsan parang ang mas masarap yung sa, kaya lang, yun nga, sa mga meron lang internet, yung sa ODL or blended. Kasi,
They were also provided ng modules. Tapos, meron din silang WHLP. Yun. And then, at the same time, meron pa silang conference. May conference pa kami. May Google Meet conference pa. May Google Classroom pa. So, yun yung parang sa tingin ko lang, sa opinion ko lang, mas ang daming advantage nung nasa blended ka. Compare doon sa MDL. So, that's my opinion for that. So, ito yung example ko. Baba, ako, handle ko yung grade 7. So, the same format. By the way, yung format natin sa taas, dito sa left, pakilagyan ng logo ng ating region, DepEd region logo. Tapos, dito sa kanan, yung logo ng ating school. And then, as what I've said, yun nga, yung title ng ating document, first line, by subject pa rin tayo. Second line, yung grade, level, and section. Tapos, nilagay ko na rin na ODL. Third line, week 1, quarter 2, kung ano yung cover na period. And then, fourth line, kung ano yung covered na araw sa week na iyon. So, yun nga, sa week 1, example ko lang yan, February 1 to 4, 2021. Ayan, so yung direction for that week nakalagay dito sa taas. Ngayon, sa direction, pwede ring ilagay ninyo, kung iba-iba yung direction, pwede nang doon ilagay sa per learning task, yung direction. So, it's up to you kung how would you simplify your WHLP. Ngayon, kung halos the same lang naman yung instruction mo, you could put the general instruction at the top of your WHLP. So, here, sa aking ODL Jasmine, okay, bawa, February 1, ang oras kasi nila sa akin, 7:45 to 9:45. Tapos, yun yung synchronous. Sa hapon, meron kaming asynchronous. Ayan. So, pwede na rin ilagay dito yung time ng asynchronous. So, asynchronous nila, I think it's 12:30 to 2:30, ganun. And then, learning area. Tapos, yung learning competencies, copy-paste din mula doon sa ating MELC. Copy-paste. Tapos, yung learning task, pareho din yung kanina. Merong learning task and then may mga hint kung ano yung tungkol doon sa learning task na yon. Tapos, yung learning delivery dito, medyo iba to dun sa modular. Kasi ang learning delivery natin, or learning delivery ko dito sa aking blended learning ay yung Google Meet, Google Classroom. So, we have through Messenger, tsaka doon sa mga email. Yan. So, yun yung most commonly used na delivery namin when it comes to submission of outputs. Okay, ito yung continuation. So, minimit ko ang Jasmine twice a week. Monday and Wednesday. Kaya, ang date na dito ay Feb 3. Feb 3 na yung next meeting ko sa kanila. Ayan, 7:45. So, lagay nyo na rin yung oras ng asynchronous. Kasi dito sa sample ko, nailagay ko pa lang is, yung sa synchronous. Kasi, they also have time to continue their output making sa hapon, di ba? So, ilagay na rin natin dito yung yung oras ng asynchronous. Second column, yung learning area. Sa third column, yung kinapi-paste nating competencies from our MELC copy. Tapos, ito, continuation. Kasi, di ba, yung aking week 1, learning tasks 1 to 6. Ayan. Naandyan din yung mga hints kung ano yung gagawin nila sa bawat learning tasks. Tapos, yung learning delivery ng aking online distance learning or blended learning. Ayan. So, yan yung sample na ginawa ko para sa blended learning. Mas madalas sa online ang kanilang ginagamit. So, ito naman yung yung tulad kanina, meron akong simplified, ayan, yung simplified na
ito yung simplified mode, simple mode ng WHLP sa aking blended learning class. Ito yon. Mas pinaikli lang. So, yan, sa Jasmine ko, TLE 7, Jasmine, ito, Feb 1, Feb 3 lang po sila mamimit or twice a week. Tapos, learning area, ito yung mga competencies na required na ma-meet para sa students. And then, yung learning task. So, simplified kasi wala na yung hints kung ano yung mga idea or mga key points dun sa learning task na yun. Tapos, eto, same yung learning delivery. Ayan. So, yan yung mga examples ko ng WHLP by subject sa modular distance learning at saka sa online distance learning or we consider as blended learning. Okay? So, ngayon naman, yung preparation ng WHLP by grade and section. So, ito yung ginagawa ng mga advisor. Yung consolidation of WHLPs na nanggaling sa iba't ibang subject teachers. Kaya nga, as I see it, parang mas applicable to sa elementary. Pero pwede din naman sa high school kung gusto, no? But, based on our experience do sa first quarter, I don't know kung ang mga advisor gumawa pa nito. Pero sa elementary kasi, especially grade 1, kinder, marami silang subjects. Inosolidate na nila yung mga WHLP sa, sama-sama na. For the whole week. By the way, for per day muna, lahat ng subject, or per week, depende sa kung araw-araw yung subject. Per day, tapos lahat ng subject na andoon. Halimbawa, Feb 1, Feb 2, Feb 3, Feb 4. Ayan, lahat ng... Halimbawa, sa Feb 1 muna, dito, mayroon kasi sila, depende sa naging usapan nila. Kung sa first date, muna, subject nila, halimbawa, sa elementary ay EPP, yung mga ganun, tawag mga subject nila, mga science, math, English, yung sa civica, yung mga ganun-ganun nila. Yan, per day ang lagay nila. By subject. So, yun yung pagkakaiba. So, yung mga advisors, yun nga, tatanong ko lang kung sila gumawa ba nito dito sa atin sa secondary. So, yun yung WHLP by grade and section. Ayan. Tapos, hanggang sa February, alam yun nga, last day ng week ay February 4. Tapos, yung huli, yung Friday, Feb 5, so, nakalagay na dyan yung retrieval or submission date, time, date. Ayan, doon sa huli. So, doon sa atin, sa modular, tsaka doon sa online, meron talaga din mga submission date. Although, we are not too strict naman, kahit late nila sinubmit, ang mahalaga ay makasubmit sila. So, ganun tayo, very considerate. So, yun yung mga parts ng ating weekly home learning plan. So, ulitin natin. Yung una, yung sa date and time. So, yung pangalawang column, yung learning area. Yung pangatlong column, learning competencies. Pang-apat na column, learning tasks. At yung huli ay yung learning delivery or mode of delivery. Okay. So,
let us generalize. Weekly home learning plan. This WHLP will serve as a guide for the parents or guardians who will support the learning of their child in accomplishing the learning tasks cited in the module per week for the whole quarter, since face-to-face interaction is still very limited. So itong ating WHLP ay guide ng ating estudyante, and they are supported by their parents, they are guided by their parents. So, ayun, kaya bali silang dalawa, the parents and the students are always checking this out, yung ating WHLP na ginawa na ipinadala or ipapadala sa kanila. So, yun nga, we should, yung sabi nga, yung ilagay natin yung ating paa or yung let's put our, yung ilagay natin yung sarili nila sa kalagayan nila. So, hindi naman kasi lahat ng parents ay has the, skill to explain everything sa ating mga subjects, lalo na sa secondary. Sa elementary, siguro madali tayo maka-adjust. Pero sa high school or sa secondary, yun. So, kailangan nating, i-try na be considerate kasi yun nga, at least tayo sa anak natin, we are teachers, we could be able to think of ways kung paano natin ma-assist yung ating anak. So yun, so maximum tayo dito, maximum consideration kung ano yung, kasi yung normal natin ngayon parang teacher, yung magulang ang nagiging teacher ng ating students. Parang ganun. So, ganun nga, tulong-tulong lang. Okay, weekly home learning plan. The copies of the WHLP per grade and section will be distributed to parents before the start of teaching and learning activities. Yun nga, kaya nga, alamang yung mga enzyme field sa January, talagang nagre-ready na sila para dun sa pagdating naman ng January, yung mga kailangan talagang hinahanda na. So yung WHLP ay isa dun sa talagang hinahanda natin para before mag-resume yung klase, maibigay na natin yung kanilang mga guide, yung WHLP modules, etc. So it shall aid the teachers, parents, and students in keeping track of the day-to-day and off-school general learning processes as they implement the most suitable and feasible alternative learning modality based on the school context. Yan. So, gumagawa tayo nito based din sa mga guide na binibigay sa atin ng DepEd. So, hindi yung sariling gawa-gawa. Meron tayong basis sa mga ginagawa natin. Okay. So, I would like to acknowledge yung mga references ko. Ayan. So, ito yung mga pinagkunan ko ng mga information na mga na-share ko sa inyo dito sa ating topic. So, ayan yun. Sa YouTube, sa Google. So, meron kayong tanong after this, open naman tayo sa questions na ating pag-sharean after this topic. So, I would like to leave this quote from Ralph Marston. So, this quote from Ralph Marston: "What you do today can improve all your tomorrows." Okay? Thank you, everybody, and have a blessed and good day.